Right, sir. So I'll just have a quick recap on what we have seen in the last class. Right. So we have been discussing about the force due to the magnetic field. Whenever a current carrying conductor is being kept in a magnetic field, it will be experiencing a force, which force is equal to I into L cross B vector. L is the displacement vector and B is the cross product of your magnetic field vector. And L cross B your resultant will be your force due to magnetic field will be. And whenever there is a closed loop, the summation of forces will be always zero. But torque may or may not be zero. ஏன் அப்படின்னா torque is the one which depends upon your magnetic dipole moment as well as your magnetic field, right? And இதை பேஸ் பண்ணி தான் next we have seen that how to find out the direction of the magnetic field, how to find out the direction of magnetic dipole by using a right hand screw rule and curling the fingers in the direction of current and thumb shows the resultant vector. And the thumb வந்து எங்க காமிக்குதோ அதான் நம்மளோட the m bar vector, which is nothing but your dipole moment, right? And based upon this we have been started with how the whenever there is a wire, closed loop wire, when it's carrying a current, it will be acting as a bar magnet, and it depends upon which side it is taking place. So whenever the current is in the clockwise direction, this loop will be acting as a south pole. Yes, south pole now when you are taking a loop clockwise direction towards inside. So always your magnetic dipole will be from which direction to which direction? South to north pole. So இங்க இருந்து southல இருந்து it will going in and out. அதே இது வந்து if you are taking for the anti-clockwise direction, it's coming from south pole. So this side will be of your north pole, the opposite pole, right? And whenever they are giving a loop, something like this, I have said to take it as a complete loop and வந்து தனித்தனியா எடுத்து if I just adding this kind of loop, எந்த இடத்துல வந்து suppose this is completed எடுத்தீங்கன்னா this also will be closed completely like this, correct? அப்போ வந்து இந்த பெரிய லூப்புக்கு one directionல current இந்த சின்ன லூப்புக்கு in the opposite directionல current எடுக்கணும் such that they have to be cancel on each other and finding out your total magnetic moment, right? And what else? Yeah, அவ்வளவுதான். இந்த magnetic moment வச்சு தான் we have been completely finding out what will be the direction and what will be the net magnetic moment will be of. Now next is there so next one is about your bar magnetic dipole of a revolving electron over a nucleus, right? So we know that your I will be equal to Q by time period, where Q is nothing but the electron charge here and T will be your time period, right? So normally when it's been revolving in a circular motion, your time period will be 2 pi r by 2 pi by omega, which I can write as 2 pi divided by omega I can write as V by R. So this is a nucleus and around this the electron is being revolved. And travels with some velocity, right? So I can write this your total current, your I will be equal to E V divided by 2 pi R value. Correct. So from here, what will about your magnetic dipole moment will be? M bar will be equal to, or M will be equal to I into your aerial vector. So I into this is the current value and aerial vector, and this is making a what motion? I mean, so circular motion, and it's going to cover an area of your circular path. So area of a circle will be pi r square. So I can write this as E V divided by 2 pi r into pi r square. This will get cancelled. So magnetic dipole of a revolving electron will be of E, pi and pi will get cancelled, EVR divided by right, and this M bar will be in the direction wise we are making an anti-clockwise direction, so M bar will be in the outward direction of this paper. And
next comes your angular momentum, the relation of your angular momentum along with this, with respect to your L vector. L is what we call it as your angular momentum. Right. So we know that your angular momentum with respect to the direction of your moment, what is it? Momentum will be r cross p vector. Correct. Angular momentum your radial vector cross your momentum vector. Momentum, this is nothing but a linear momentum. So whenever the body is being traveling, linear momentum na m into v in L. So m is a scalar quantity and momentum is going to depend upon your vector quantity, which is of your velocity vector. இங்க velocity vector இப்படி தான இருக்கும். Tangential point, circular motion ல இருக்கும்போது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் நான் tangent வரதுனால that will be my velocity vector. Now what about its radial distance? Radial distance will be this. Always tangent தானே எடுக்கிறோம். Tangent அப்ப இந்த r vector what is the angle which has been made? 90 degree. Correct? So how can I write this? Your L will be equal to R into M V sin 90 degree. Correct? Sin 90 will become 1 and L will be equal to M V R will be the value. So we are going to relate with your M vector. So I mean the dipole moment. So M by L will be giving you E divided by 2. This is your magnetic dipole moment with respect to your angular momentum. E by 2M. So actually இது வந்து எலக்ட்ரான் எடுத்ததுனால நெகட்டிவ் மைனஸ் ஈன்னு போடுவோம். So magnitude we will be taking in terms of the magnitude here. So this will be of E by 2. Right? Right. Next, the same thing which we will be using in terms of Bohr model. Have you been introduced with Bohr model in chemistry? Right. There you have been talking about the angular momentum. Your orbital angular momentum will be integral multiple of h by 2 pi. Correct? So from your Bohr model, we know that your angular momentum will be equal to nh divided by 2 pi. Correct? Where n is your orbit number. So n is your orbit number. So I can write this your m bar vector as your ms e by 2m into L. So which can be E nhe divided by 4 pi. Yes, sir. Yes, sir. So this will be your angular moment. Sorry, your dipole moment in terms of your Bohr model.
Right, sir. So this is all about your magnetic dipole in terms of your Bohr model and in terms of your angular momentum, which right in terms of your angular momentum and in terms of your magnetic dipole moment. Now, next comes your they'll be asking it for your non-conducting surfaces. If there is a non-conductor which is going to carry a charge of some positive charges like this, and it is going to about to rotate about its axis with some angular velocity, let it be of your omega value. Then for such kind of thing, what will be your m will be of? Right. So about this axis, it's going to be revolving. So let me take this as a ring and right. So ring it's not exactly whether it has been passing through its plane or perpendicular to the plane. This line perpendicular to the plane போகுதா இல்ல parallel to the plane போகுதா? Perpendicular to the plane like this. இதா ரிங்னா இப்படி போகுது, இப்படி பாஸ் ஆகுது, right? What is the inertia of that when it's passing through the center? Moment of inertia. Ring mr square அவ்வளவுதான். mr square by 2ன்றது இப்படி flat இருக்கும்போது, right? When it's passing through the center, it's going to be only of your mr square. So let me take here this of the ring in shape. So inertia will be equal to m, and let this be of your radius r, and this ring has got the mass of m. So it will be mr square. So small m போட்டுக்கிறேன், right? So this is going to be the mass of this. Now, how can I write this in terms of your angular momentum or angular momentum? I want to just mention that whenever it's been having a charges, in the charges it's going to be keep on rotate about its own axis. So from here, I want to find out your m bar. M bar I mean the m vector. You want to find out your dipole moment, magnetic dipole moment. So எப்படி எழுதலாம் இது? I is equal to again the same thing, q by t, and q and time is nothing but 2 pi by omega. This will be your current value, correct? Now, what is your L in terms of inertia? L is equal to I omega. Remember, torque is equal to I alpha in terms of inertia, right? So நமக்கு இங்க தேவை with terms of your angular momentum. We already know about our angular momentum, correct? So in the இடத்துல we have taken in terms of the ring. So your L will be having the value of m r square into omega value. Right, sir? Now what about your m bar? M will be equal to I into your area vector, correct? I ன்றது நமக்கு என்ன? Q omega by 2 pi. And next comes your area. Area of this. In the area of cross section மொத்தமா சேர்த்து ring. So it's of your circle. Circle will be of your pi r square. So pi and pi gets cancelled. So your m will be equal to q omega r square divided by. Let this be equation 1. Let this be equation 2. Right? Now again divide these two equations. So m by L will be equal to q omega r square divided by 2 into divided by m r square omega no r square gets cancelled, omega omega gets cancelled. So m by L will be equal to q divided by this will be, I mean, from here you will be finding out the value of your m. This is only for the ring, correct?
அப்போ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்க்கு வில் பி கீப் ஆன் ஹேவிங். ஸோ டிஸ்க்கு இருக்கு, ரிங்குக்கு இருக்கு, ஸ்பியருக்கு இருக்கு, சாலிட் ஸ்பியர், ஹாலோ ஸ்பியர், இது மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. ஸோ வாட் வில் பி த காமன் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் திஸ்? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங் இட் அஸ், இங்க நான் வந்து ஐயோட வேல்யூ ஐ ஜஸ்ட் மென்ஷன் இட் அஸ் எம்ஆர் ஸ்கொயர், ரைட்? அப்ப எம்ஆர் ஸ்கொயர்னு போடாம நான் எப்படி வச்சிருக்கணும்? ஒன்லி ஜஸ்ட் கீப் இட் அஸ் ஐ ஒமேகா. ஸோ யுவர் ஜெனரல் டேர்ம் வில் பி ஆஃப் யுவர் will be equal to, and one more thing, circular shape. So q omega r square divided by 2i omega. எப்படி வருமோ? Ultimately omega omega will get cancelled, so you'll be only having q r square by where q is the charge, r is the radius which about its center, and I is the inertia of that non-conducting body. So this is your m bar for any non-conducting body. Non-conducting body வந்துட்டாலே will be taking in terms of the inertia. It will be keep on revolving. ஏன் revolve ஆகுதுன்னா, here f net will be 0, but tau net will not, maybe or may not be 0. Maybe 0 na, it will never, I mean, if it's 0, it will never rotate at all, right? If it's not 0, then what happens? The body will start to rotate about its own center. So any body, if you are just taking it for here I'm taking it for generally என்னென்ன கேட்பாங்கன்னா ring, disc, and sphere. So in the moon is a solid sphere and your disc and the ring. So based upon this, they will be asking us to find out what will be the magnetic moment of it if it's having a non-conducting surface. So I've just taken a non-conducting surface which has been having a ring, charges distributed over its ring, and inertia which has been passing through its center. Mr square. I've just made this equation only for the ring. If I just want to make it for any other body, irrespective of the shape, then I will be keeping I as it is, and this will be your general term. Q r square divided by 2i. And the Q under the R. Total charge present on the body. இங்க Q யாரு? மொத்தமா எல்லா சார்ஜும் சேர்த்து தான் Q. புரிஞ்சுதா? So this is nothing but the Q is the total charge. இதுக்கு முன்னாடி வெறும் எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் சுத்திட்டு இருந்துச்சு, right? So we have taken only the charge of an electron. Now you are completely taking on single body. அப்ப இந்த மொத்த பாடிக்கும் what will be the total charge? So Q is the total charge. So next one is about the torque on a current loop. So let me take a rectangular body. And current has been flowing in clockwise direction, and length A and breadth. And this coil is being kept inside a magnetic field region, right? So let me name these ends as A, B, C, D. Now what about the force, net force? Net force will be how much? 0. And it's of a closed loop. Now next you have to consider about your torque value. புரிஞ்சுதா? இப்ப டார்க்ன்றது your F net is 0 as always. Correct? Now comes your tau value. So before tau, M is nothing but I into
aerial vector no correct. இப்போ இந்த m வந்து is in which direction, inward or outward? Inward. By taking a right hand screw rule, so clockwise direction la current போகுது, so thumb is showing inward, so m will be inward. Correct. So what about your total force here? Torque ஏதாச்சும் இருக்கா இங்க? Torque na என்னது? About its center it's going to be rotating. Correct. R cross f னு வரும். Now whenever you are measuring R cross f, what are the force direction here? ஒவ்வொரு லூப்புக்கும் AB க்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கும், BC க்கு அப்வர்ட், CD க்கு ரைட் சைடு, DA க்கு டவுன்வர்ட். ஆல் எல்லாமே சேர்ந்து உனக்கு மொத்தமா கேன்சல் ஆயிடுறாங்க. கரெக்டா? R cross f எடுத்தாலுமே it will be cancelling out each other. ஏன்னா from here center R cross f, what is the angle between them? R க்கும் F க்கும் 90 0 degree cross product ல. See, force will be in this direction. So FM force due to FM, force due to F, force due to magnetic field. Correct? எல்லாரும் இந்த டைரக்ஷன்ல இருப்பாங்க. Now if you are just measuring about the torque from its center, சென்டர்ல இருந்து மெஷர் பண்ணினா இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு இங்க இருந்தா நீ மெஷர் பண்ணிருப்ப. கரெக்ட்டா? இதான R வெக்டர். R cross F, what is the angle between them? R and F 0 degree. Sin 0 is 0. அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் மெஷர் பண்ணா மொத்தமா சேர்த்து உனக்கு என்ன ஆகுது? 0 ஆகுது. கரெக்ட்டா? Now what I am going to do here is that right. So I'm just going to keep a same loop. Now this time I'm just going to tilt with some angle theta. இப்படி இருந்த loop வந்து I'm just making some angle. So this is about its center. So about its center, சார் yes sir. சார் மேல எழுதி போட்டது உங்க காட்டுறீங்களா சார்? Yes sir, yes sir. தேங்க்யூ சார். Yes sir. இப்போ I just tilted with some angle theta here. So இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா இருந்தது, parallel to perpendicular to the lane இருந்தது, நான் வந்து கொஞ்சம் tilt பண்றேன் and it's making some angle theta here. Now what about its m bar vector, your dipole vector? இனிஷியலா இன்வெர்ட் இருந்துச்சு. கரெக்டா? give me any book, note book ஏதாச்சும் ரைட். இப்படி இருந்துச்சு. கரெக்டா? m bar vector எப்படி இருந்துச்சு? இன்சைட் it was like this. கரெக்டா? Now இப்போ நான் இதை வந்து இப்படி tilt பண்றேன்னா அப்ப இந்த m bar vector எப்படி tilt ஆகும்? By same angle. How much angle it will be tilted? Theta. அப்ப அதுவுமே it will be tilted by an angle of theta, right? So m bar initially inward, now here finally it makes an angle theta. With what? யாரோட இந்த angle theta make பண்ணது? m bar vector. Magnetic field. Magnetic field முன்னாடி உள்ளதானே இருந்துச்சு. கரெக்டா? இப்போ உள்ள இருந்துச்சு, இதுவும் they both are parallel to each other. Now நான் இந்த லூப்பை மட்டும் தான் திருப்பி இருக்கேன். லூப்பை திருப்பினேன்னா m bar alone vector will make an angle, so it will be the angle made by m bar and your magnetic field will be theta as the value. So it makes angle theta with your magnetic field vector. Correct sir? Right. Now tilt பண்ணதுனால இந்த ரெண்டு டைரக்ஷனும் they have been central force, so they will be cancelling out each other. இந்த ரெண்டு circular force they will be along the horizontal, they will be cancelling out each other, but with respect to vertical they will not be cancelling out with each other. So யார்னால இப்போ வந்து டார்க் உனக்கு உருவாகுறாங்கன்னா due to these two.
ரைட். ஃபோர்ஸ் இங்க என்னவா இருக்கு? இதோட லென்த் எவ்வளவு இருந்துச்சு? ஏவா? இது ஏ, இது பிரெத் வந்து பின்னு இருந்துச்சு. கரெக்டா? Now force will be equal to current carrying in clockwise direction like this. Correct? So this will be of I into L into B ன்னு இருக்கும். கரெக்டா? ILB னா length of this has been IAB. கரெக்டா? இந்த இடத்துலயும் this will be of IA. Correct, sir? Any doubts here? No. If you see this from top view, இந்த ஆங்கிள் தீட்டா தானே மேக் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டா? இப்ப ஒயரே இப்படி டில்ட் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? இப்ப ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? இந்த ஒயருக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும். வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் வேல்யூ? FM is equal to IAB. இந்த இதுக்கும் FM will be equal to IAB. IAB. கரெக்டா? இது வந்து from the top view. கரெக்டா? வெர்டிகல் இருந்தது என்னாச்சு? வெர்டிகல் எப்படி ஆக்ட் ஆச்சோ அப்படியே தான் ஆக்ட் ஆயிருக்கும். கரெக்டா? So they both vertical axis forces cancel along the vertical axis. Yes, sir. என்னடா? இப்படிதான் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இங்கே தீட்டா மேக் பண்ணியிருக்கேன். இதே ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்டீரியர் தானே, ஆப்போசிட் ஆங்கிள் தானே. Forces will cancel along the vertical axis. வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ்ல ஃபோர்ஸ் அலாங் த ஆக்சிஸ் தான் இருக்கும், அலாங் திஸ் பிளேன் தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல எப்படி இருந்துச்சுன்னா எஃப்எம் வேல்யூ இப்படி இருந்திருக்கும், இந்த இதுக்கும் எஃப்எம் வேல்யூ இப்படி இருந்திருக்கும். ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸா தான் இருக்காங்க. கரெக்டா? சாரி, வாட் இஸ் த சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸஸா இருக்காங்க. தே வில் கேன்சல் அவுட் ஈச் அதர். பட் டில்ட் ஆனதுனால இவங்க ரெண்டு பேரும் சென்ட்ரலான்னு கேட்டீங்கன்னா தே ஆர் நாட் சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸஸ். ரைட்? சென்ட்ரல்னா என்ன? தே போத் த ஃபோர்ஸஸ் வில் பி ஆக்டிங் அலாங் த சென்டர் ஆஃப் த பாடி, பாயிண்ட் ஆஃப் த பாடி. கரெக்டா? இங்க அப்படி இருக்கா? ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆனாலுமே ஆர் தே லைன் ஜாயினிங்? ரெண்டு ஃபோர்ஸோட லைன் ஜாயினிங் ஆன மாதிரி இருக்கா? கிடையாது. கரெக்டா? அப்போ இதனால டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா? ஆகாதா? ஆகும். கரெக்ட். நான் வாட் இஸ் த டார்க் ஹியர்? இது வந்து ஃபோர்ஸ். ஃபோர்ஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இதுதானே? என்னடா யாரோ இது சொன்னீங்க? ஓ எஸ் சார் நீங்க. ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் த பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன். கரெக்டா? திஸ் ஹோல் பாயிண்ட் இஸ் ஏ. இதோட பாதி எவ்வளோ? A/2. ஸோ இது தீட்டான்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ திஸ் இஸ் A/2. அண்ட் வாட் அபவுட் திஸ் வெக்டர்? A/2 sin theta. What about this perpendicular distance? A/2 sin theta. புரிஞ்சுதா? Now torque will be added up or subtracted. Added up. எப்படி torque measure பண்ணும்? From the center. கரெக்டா? R cross F vector. R cross F vector. Thumb is inward. அதே கீழேயும் R cross F vector. Thumb is inward. So ultimately your tau net will be equal to R cross F. கரெக்டா? R ன்றது என்னது? A/2 sin theta into force is how much? IAB. எத்தனை வருது? How many torques have been produced? 2 torques. So multiplied by, now என்ன ஆகும்? 2 and 2 will get cancel out. கரெக்டா? So tau net will be equal to IA square B. Oh wait. Oh sorry, hey wait பண்றோம். இது A/2 ஆ B/2 ஆ? breadth is how much? B/2 தானே? B/2, B/2. This will be B/2.
b by 2 sin, right? So it will become a b b sin theta no, correct? Now tell me what is ab? Area of this loop, correct? So I can write this as I into area of the loop, b into sin theta. What is ia? M vector. So I can write this m b sin theta. This will be your torque. In terms of vector, if you just write it down, tau will be equal to what cross? M cross r vector. Right. Right. So this is the torque value, torque produced by a circular coil. அதனால தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் torque produced வந்து எப்பயுமே வந்து it will be based upon your the shape of it. புரிஞ்சுதா? நான் இப்போ வந்து torque வந்து circular shapeல இருந்துச்சுன்னா torque will be 0. Loop வந்து circular shapeல இருந்துச்சுன்னா now it is in the shape of rectangle, right? Rectangular இருக்கும்போது force will always 0, but torque net will not be 0. It depends upon your dipole and your magnetic field direction. இப்போ m cross b னா என்னன்னு தெரிஞ்சு. இப்போ torque, how can you find out? By having only two things. One is your m bar vector and your b vector. அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுதா? அப்ப இந்த இந்த given diagramக்கு where the torque direction will be? b by 2. b by 2. Right, sir. இதுக்கு torque எப்படி இருக்கும்? Which direction torque would be? Up or down? Downward. Sure. d எந்த m எந்த வெக்டர் எங்க இருக்கு? m is in which direction? It makes some angle, correct? Right? So இப்படி இருக்கு. Magnetic field எப்படி இருக்கு? Inward direction. So this, let this be your magnetic field inward direction, and this is your m vector. இப்படி இருக்கு, கரெக்டா? So இது அப்படியே டாப் வியூல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான ஆங்கிள் மேக் பண்ணிருக்கோம். Always you have to take what? M cross b or b cross m? b cross m cross b, right? அதனால தான் இங்க எழுதிருக்கேன் m cross b. Don't write it as b cross m, right? So it is of your m cross b. இதான m vector, இது b vector. m cross b இன்வர்டா காமிக்குது. இது டாப் வியூல இருந்து பார்க்கும்போது அப்ப உள்ள எப்படி இருந்துச்சுன்னா torque net will be in downward direction. புரிஞ்சுதா? Any doubts here? Right. Online students, any doubts? No, sir. Right, sir. What about others? It's very important. Even in your boards also, they have been asking about the derivation. Torque on a circular, rectangular loop. Right. So what about your n number of loops? This is only for one loop. And for n number of loop, it will be multiplied with n. So torque can be written as n I B A niba. Considering that your theta is making an angle 90 degree, A vector B vector 90 degree consider பண்ணனால we are just writing it, right? So when the torque will be maximum, theta 90 degree இருக்கும்போது. So for tau to be maximum, then theta should be 90 degree. For tau to be minimum, theta can be 0 or 180 degree.
Now next comes the question based upon this. Right, so this question. Length of L wire is being bent into a form of circular coil of some terms. A current I is been established in the coil and it is being placed in a uniform magnetic field. Maximum torque that can be produced will be how much? Hmm. Sure. Yes, sir. Third option. Correct, sir. So tau will be equal to m cross p vector. Correct? M vector is on the so for circular coil we are making it. So circular coil is being placed into a magnetic field. So m bar vector I b vector. Oh, sorry. Wait. M into b then. Okay. They haven't said about the direction. Then so I can take it as IBA, right? So what is I? I is the current which they have given here. So small I into magnetic field is B தான் இருக்கு. What about the area? Circular coil. அப்பனா வந்து pi r square னு வரும். But I have to write in terms of L. So first let me write it as pi r square. Now L is equal to தான 2 pi r. So from here the r will be equal to L by 2 pi value. So I P pi L square by 4 pi square னு வரும். This gets cancelled. So it will be of your I P L square divided by 4 pi. Option 3. Oh, along with the n value. Yes. N will be of your L by number of turns தானே என்னோட value. So for a maximum number of torque na n has to be minimum. Oh wait. Torque na n has to be max. இது ஒரு coil. ஒரு turn make பண்ணலாம். என்ன சார்? ஏரியால n include ஆகாது. I mean, one over the other தான் நீ வந்து solve பண்ணிட்டே போவ. So area will be remain same. Only thing is about current. Yes sir, right sir. So if you are making of n number of turns, maximum number of turns பண்ண current will be keep on decreasing for one loop. Decrease ஆக ஆரம்பிச்சிரும். Loop n number of loops will be keep on increasing. But what about the current? Current will be keep on increasing. So for the maximum torque எத்தனை loop நீ make பண்ணலாம்? Current வந்து maximum இருக்கணும் சார். I mean torque should be in related with your current value, right? Maximum நீ வந்து இப்ப 10 loops நீ make பண்ணினா current value decreases. Right? அப்போ ஒரே loop தான் it has to be there. So for maximum number of torque, your current has to be maximum, and for the n maximum, the loop which can be made is only 1. So here I'm just considering your n value as 1.
for the maximum number of turns. நீ சொல்ற நீ என்ன சொன்ன n by l l அது எப்படி ஷேப் பேஸ் பண்ணி தானே வரும். ஒரு லூப் வந்து 2πr கரெக்ட் சார். அப்ப லூப் கிரியேட் லூப் ஆனா it will be possible. நீ சொல்ற கேஸ் எப்ப பாசிபிள்னா when you are making it for solenoid. solenoid இனிமே தான் வரும், அங்க வரும்போது will be possible your number of turns per unit. Right, so this question, rectangular coil and has got the n 100 turns, carries a current of 1 ampere. It is placed in a uniform magnetic field parallel to the magnetic field of 0.5 Tesla with a direction magnetic field parallel to the plane of the coil. Then the magnitude of torque requires to hold this coil in this position. So torque oda value எவ்வளவுன்னு கேக்குறோம். Yes sir, option 3. Correct sir. So here the direct formula, tau is equal to NIB A. N is 100 turns, current is how much? 1 ampere, magnetic field is 0.5, area வந்து 400 into 10 to the power minus 4. So we'll get this 2 Newton per meter. Sorry, 2 Newton meter. Right, so this question. A ring carrying a current of I lies in a XZ plane. A short bar magnetic dipole with a dipole moment directed towards x-axis is fixed at the origin. If the ring is free to rotate to move anywhere, then it will rotate in which direction? So m bar is along x-axis, and this dipole is being short magnetic dipole is being along x-axis, and a current is being carrying a current of I value. So இது வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம்? Have they given the magnetic field direction? Current. Right sir. Yes sir. Third இல்லடா. So they are asking the torque value. Torque na என்னது? M cross B. M எந்த வெக்டார்ல இருக்கு? I capல இருக்கு. B எந்த வெக்டார்ல இருக்கு? They haven't mentioned any B. யார் வந்து B produce பண்ணுவா? I. Where it will be produced? Along which direction? J cap. I cross J என்னது? K cap. So it will rotate along which axis? Clockwise direction. I cross நீ இந்த thumb direction ரெண்டு இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து thumb வந்து current directionல வச்சினா curling of finger shows you the magnetic field direction, or else thumb நீ magnetic field directionல வச்சினா curling of finger will tell you about the
current direction. You can interchange this. இதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. But in general, what we have been taught is that we have been using the right hand rule, where right hand thumb rule, where thumb denotes the current direction, curling of finger denotes the magnetic field direction. நீ இப்படி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியும் யூ கேன் ஜஸ்ட் மென்ஷன். அதுதான் இங்க நடந்திருக்கு. B they haven't given. B யாரால ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா due to this current carrying I value. How the current is being circular loopல இப்படியே சுத்திட்டே இருக்கும். So curl your fingers in the direction of current. Thumb shows you the magnetic field direction. So இந்த ரிங்னால magnetic field உனக்கு இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகும். M vector ஆல்ரெடி எதுல இருக்கு? X axisல இருக்கு. So X cross I cross J is okay. This is of your normal vector case. 29 சார் எஸ் சார். கிளாக் வைஸ் ஏன் ரொட்டேட் ஆகும்னு சொல்றீங்க? கே கேப்புக்கு தான்டா போகுது. மைனஸ் கே கேப்னா தானே ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் ஆகும். கே கேப் நமக்கு இங்கல இருக்கு. ஓகே சார். Right, so this one. A circular coil of having n turns and radius r carries a current I. It is held in a XZ plane in a magnetic field B in the x-axis. So torque on the coil due to magnetic field B, tau value will be how much? Yes, sir. Someone say which option? Third option is correct, sir. So it is lying in which plane? XZ plane. X, Y, Z. In the plane lie correct? It carries a current value. So let it be carrying a current in clockwise direction. I vector எப்படி போ sorry A vector எப்படி இருக்கும்? A or M vector will be in direction of Y. Correct? நம்ம எப்படி எழுதுவோம் torque கண்டுபிடிங்க. Torque is nothing but M cross B vector. What is M here? I into A. How many turns it's making? N turns. So N into I into A cross A is along which direction? Y direction. J cap. Correct? So J cap. Cross. B vector எங்க இருக்கு? Along I cap. So X axis na I cap. Correct? So this will be making Ni. A வந்து எவ்வளவு சார்? ரேடியஸ் எவ்வளவு மேக் பண்ணுது? R. So area will be become pi R square B. Direction will be J cross I ன்னு இருக்கும். J cross I னா என்ன? I cross J னா K. J cross I னா minus K value. So it will be of இங்க direction வச்சு தரல. If suppose they are asking about the direction, the answer is this only. Ni pi R square B. Ni pi R square B. Right? In terms of direction means it will be of minus K cap ல இருந்திருக்கும். Right? Always again M cross B, it's not going to be B cross M. Uh, 65 have we done, sir, already? 65 பண்ணிட்டோம் நேத்தா. எந்த இதுல? ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுத்துனுச்சுன்னா then it will be pure K capல வரும். அதனால தான் இப்போ டைரக்ஷன் அவங்க கொடுக்கவே இல்லை. Because they haven't given whether it is been rotating in clockwise or anti clockwise. வெறும் exact planeல மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொல்லி. நெகட்டிவ் ஒய்ல இருக்கும். ஸோ டார்க் இப்போ M வந்து it will become minus J capனு ஆயிடும். கரெக்டா? அப்போ minus J cross I. J cross I is minus K. Already ஒரு minus and minus will become plus.
67. Right, so this question. Rectangular coil of dimension with 100 turns carrying a current of 3 ampere in the clockwise direction is kept centered at the origin and in the XZ plane. Magnetic field 1 Tesla has been applied along Y-X axis. If the coil is tilted through an angle of 45 degree with Z axis, torque would be how much? ABIB sin 45. Fourth option, sir. No. Second option. Right. So it's sent rectangular coil. Center at the origin, right? So area of the coil will be of 5 into 2.5 into 10 to the power minus 4 log. Correct? This is your aerial vector. Now, initially it is at the XZ plane. XZ plane is perpendicular axis vector. Its current is being carrying in the clockwise direction. So this is the clockwise direction. Correct? Clockwise direction M bar vector will be actually inward towards opposite to Y axis. Right? Now, it is being kept at the center. Magnetic field on one Tesla has been applied along X axis. So this is your magnetic field direction, 1 Tesla, and opposite direction M bar vector. Correct? Now what they are saying is that if the coil is tilted through 45 degree about Z axis, right? அப்ப இப்படி இருந்த coil இப்படி நான் tilt பண்றேன். கரெக்ட்டா? ஏரியல் வெக்டர் இப்படி இருந்தது எவ்வளவு ஆங்கிள் மேக் பண்ணும்? இனிஷியலா இப்படி இருக்கும். கரெக்ட்டா? இப்போ எவ்வளவு இருக்கும்? What is this angle? Oh, sorry. Z axis தானே. So இதோட எவ்வளவு மேக் பண்ணிருக்கோம்? 45 degree. கரெக்ட்டா? Now we are asked to find out your tau is equal to mb sin theta value. Right, sir? Now what about here? M na என்னவா? M is equal to I into A. Area is a vector or scalar? Vector quantity. Right? அப்போ I is going to be same. I எவ்வளோ? 3 தான். எத்தனை number of turns இருக்கு? N number of turns. 100 turns இருக்கு, right? N into I into A. ஏன்னு எழுதுவியா இல்ல you will be writing in terms of vector quantity? A is a vector quantity, right? அப்ப நான் I have to split the aerial vector. Aerial vector will be along which direction இப்போ choose பண்ணுவ? Along the magnetic field direction or along the perpendicular to the magnetic field direction? It will be of perpendicular. Perpendicular இருந்தாதான் tau is equal to m cross p vector. mb sin theta ன்னு வரும். கரெக்ட்டா? இது மேக்ஸிமமா இருக்கணும்னா what should be this?
90 degree. Correct? அப்போ வந்து MB. Right? It's both M vector and B vector should make 90 degree. Already 90 degree தான் நான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ M ன எப்படி எழுதலாம்? I into N into A vector. A is a, what angle it's making? How much? இதான ஏரியல் வெக்டர். எவ்வளவு மேக் பண்ணுது? 45 degree மேக் பண்ணுது. ரைட்? நான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆல்ரெடி இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. நான் யாரோட எடுக்கணும் M வெக்டர்? பெர்பெண்டிகுலரா எடுக்கணுமா parallel எடுக்கணுமா? Perpendicular. அப்ப A vector resolve பண்ணினா, if you resolve this vector, this will be of A sin 45 and along the direction it will be A cos 45. Correct? This is your B vector. B cross A, which is nothing but your M vector. அப்பதானே இந்த வேல்யூ வரும். Correct? Now how will you write this? This will be A cos 45. அப்ப 100 into 3 into 5 into 2.5 எவ்வளோ? 1.25. 12.5. So 12.5 into 10 to the power minus 4 into cos 45 1 by root 2 வரும். Correct? 1 by root 2 I can write this 0.707. So you will get your M vector around 0.265. This is M oda vector. I mean M oda value. Now substitute it here. 0.265 into 1. So if you round it off to two significant digits, drop a needle even. So it will be of around approximately 0.27 Newton meter. Right? M vector, A vector ரெண்டும் தான் பார்க்கணும். M vector, A vector எவ்வளவு மேக் பண்ணுதோ அதே தான் M vector மேக் பண்ண போகுது. Same thing. Right? So if it's in this clockwise direction, your M vector will be inward. M உள்ளதா இருக்கும். A vector also will be inward direction. Right? Take the aerial vector along the direction of your M bar. That's it. Question number 74. Right, so this question. Coil is in the shape of a rectangular triangle. Side is 10 centimeter. Lies in a vertical plane between the poles of a permanent magnet, producing 20 millitesla. Torque acting on it when a current of 0.2 ampere is passed will be how much? Torque you have to find out again. Now this time the shape is in terms of triangle. Find it out. Yes, sir. 3 is the correct answer. So this is a triangle, right? It is carrying a current. They haven't mentioned any whether it has been carrying in a clockwise direction or anti-clockwise direction, right? Now your M bar vector will be how it will be either out of the plane or into the plane. In the இடத்துல it will be into the plane. Now where is your magnetic field? It's vertical plane between the pole pieces of a permanent magnet. Permanent magnet இப்படி இருக்கும், right? North pole and your south pole. So from north pole to south pole க்கு magnetic field lines உனக்கு அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. It has been vertical plane between them. Vertical plane னா என்னது? This is your north pole. This is your south pole. Magnetic field is in this direction. Aerial vector எந்த directionல இருக்கு? Perpendicular to it, அவ்வளவுதான். Anti clockwise போச்சுன்னா out of the plane. Clockwise போச்சுன்னா into the plane. That's it. Magnetic field has been traveling parallel to this plane. Now theta value is how much? 90 degree. அவ்வளவுதான். So tau will be equal to
Turns irka? No. So mb sin theta value. Theta is already 90. What about the m vector? M eppadi eludana? I into a into b. That's it. Right. Now a என்னது? Correct, sir. It's a equilateral triangle. Equilateral triangle. What is the area of a equilateral triangle? I into root 3 a square by 4 into your magnetic field. This is the area of a equilateral triangle. So I is 0.2 ampere and magnetic field already they have given it as 20 millitesla. So you will get is tau as root 3 into 10 to the power minus 5, no, right? Because okay, correct. And what is the n value? N value will be 3K. Right, sir? Any doubts on this? புரிஞ்சுதா? Dipole moment. Now the small topic, energy due to dipole. Energy due to magnetic dipole. Right. Torque due to electric field formula na? Torque due to electric field in terms of your dipole moment, electric field dipole. P cross E, or we can write it as P sin theta. Idena you are just mentioning it for your magnetic field also. Tau due to magnetic field will be equal to P ke badala we are mentioning it as M vector. M bar, instead of electric field here it is magnetic field. So B bar, which will be equal to MB sin theta. Now what about energy? ஞாபகம் இருக்கா energy என்ன பண்ணணும்? In terms of your energy due to a dipole in an electric field. Potential energy தான். P dot E vector. இது theta wise நம்ம எழுதும் போது PE cos theta 2 minus cos theta 1 என்று. Correct. Oh, sorry. Minus cos theta 1 minus cos theta 2. Correct. இது எப்படி வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருப்போம்னா your du will be equal to tau into d theta will be your value. Attendance sheet எங்கடா? Has everyone signed on that attendance? Right. Tau into d theta இருக்கும் and same thing you will be doing here for your magnetic field. Tau க்கு பதிலா you will be mentioning this mb sin theta into d theta value and angle is from theta 1 to theta 2. Now tell me what will be your magnetic field, potential energy due to magnetic field. P க்கு பதிலா m into P cos theta 1 minus cos theta 2, that's it. This is the energy produced, energy stored due to a magnetic dipole. ஒரு இது நீ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். Whatever you have studied in the first chapter, electrostatics, the same thing you have to remember. Only thing, replace E with magnetic field, replace P with dipole moment, magnetic dipole moment, M vector. Right. And if you choose theta 1 as 90 degree and theta 2 as theta, then your UB will be equal to minus MB cos. This is your general term. If they haven't given any two values, two angles, in the angle tilt panla, only one angle there, it's been tilted with 60 degree now,
use this equation. So ஏன் இந்த equation யூஸ் பண்ண சொன்னா in general how they will be considering is that initially the angle was being 90 degree and finally it makes some angle theta and the theta ஓட வேல்யூ தான் இது. So minus p mb cos theta இதே தான் potential due to electric field க்கு வரும். Potential energy due to electric field also will be minus pe cos theta. So cos theta வந்துட்டாலே it is being based upon your energy which is being stored here. Cos theta is for your dot product. So p dot e, here it is m dot p. Right, sir. Online students, any doubts? No, sir. Right, sir. So with this, I will end up my session, and I guess only one more topic has been left in this chapter: a moving coil galvanometer, which will be there for your boards too. So that we will discuss in the next class. Sir, Yes, ma'am. so question number 67 with the factoring lesson. You can go for break. Thank you, sir.